Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S Training Center. Today, take your book, prepare for IELTS. The skills and strategies, reading and writing. Take your page number 169. General. IELTS 2 exams are there. Types, in fact. Academic and general. Academic, they check your reading, writing, listening and speaking skills in English, both in general also, but the question paper differs for writing and reading. So the score which you get in general, you can apply for jobs in abroad, that is English speaking countries like America, like England, Australia, Canada, or many English speaking countries. Then for academic, you go for further studies. So here, we have come here to the task 1, page number 169. Here are some examples of letters with the purposes listed above. So generally in task 1, in general writing task, it will be letter writing. But in academic examination, task 1 writing examination will be something about narrating certain or interpreting a data, describing a data, saying something from the charts and tables. Now we have come here to the types of letter. What are the type of letters are there? Either you give information, you request information, you complain. So giving information letter, requesting information letter, complaining letter, describing certain things, that type of letter, relating an event letter, giving instructions letter, giving good news letters, giving bad news letters, giving a warning. So dear friends, when giving information letters, so these are the types of letters. For example, giving information. What are the information you can give? Maybe you are a tour operator. You can give the travel plans. You are a tour operator. You can tell about the flight departure and arriving times, or train departure and arriving times. And you can also say, giving information, you can say what to see in a country and do on holidays. During holidays, what you can do, how fruitful you can make use of these holidays. And coming requesting information letters, you are requesting certain information from others. You are requesting some information either from authorities. See, for example, the course information. You want to study in a college, so you want to know about the details about the courses. What type of courses available in the university or college or school? So you request to get the information. This is the course information. You also want to know the details about the library hours. And the borrower's rights, what type of books, what payment he has to give, and timetable information. So this is requesting information. You are requesting to know certain information, so you are writing letters. So the first letter is giving information letters, and the second is requesting information letters. And coming to the third, what type of letter it is? It is complaining letter. The first type of letter is giving information. The second is requesting information. Third is complaining letter. What are you complaining about? Usually you complain about some services, isn't it? Either in the hospital, either in the hotel, or either in the restaurants. For example, complaining a service in a restaurant. You go to a restaurant, maybe the server is not serving properly, or the food is not properly served, or the food quality is not good. So
You are complaining about the service in a restaurant or noise in a local area. You are living in a residential area. Your neighbors make such a huge sound and it disturbs the atmosphere. So you complain in a letter. You are complaining, stating that the problems which you face. And coming here, the fourth type of letter is describing letters. What are the describing letters, sir? Something you have lost. Maybe a handbag, maybe your bike, maybe your purse, maybe your ATM cards. So you are describing about the lost property. Description letter, describing about the lost things. You are describing about a friend. My friend is so and so. My friend has such good qualities. My friend has got education in so and so colleges. He is a literate, he is a scholar. And you are describing about a place. Maybe about Kashmir. You want to say about the huge, beautiful, snowy valleys. You want to tell about the lake in Kashmir. Or Taj Mahal. Or the beautiful Goa beaches. So describing something, describing the lost property, describing about a friend, you're describing about a place. And coming here, next type of letter is relating an event. Relating an event, what do you mean by that event? An incident. What's an incident? Something has happened. You are relating that incident. How that event has brought certain effect or impact on you. So for example, an accident or an accident. How that accident made your life or changed your life. A memorable event. You are relating a memorable event. Maybe your holiday, maybe your marriage, maybe the place where you visited, maybe your get-togethers. Now you are writing a letter. This type of letter is giving instructions. Giving instructions. For example, your dad has got you, or you bought a cell phone, a latest mobile. You give it to your friend. You want to instruct how to use the cell phone, how to use a machine, how to use a gadget. So, giving instruction is, see for example, how to get your house. Okay, you being my friend, you want to come to my home, but you don't know where is it. How to locate? It's in a city. You are so confused. You have not come here earlier. So you are giving instructions to take an auto, to get down on the main road, to walk a few distance, to see such apartment, to inquire to the watchman, or ring up and call and come to the second floor or third floor through the lift. So you are giving instructions. How to use or operate a tool or a machine. A cell phone, a tape recorder, a television, a computer device, a laptop, palm top. So whatever it is, you are giving an instruction how to use it, how to operate it. Then the sixth type of letter is giving good news. Giving a good news. For example, you are writing a letter to somebody stating about your sister's marriage, saying that so and so marriage has happened. You want to give a good news to one of your relations, stating that you have got a good mark, you got a state first mark or school first mark. Or you want to say to somebody that you got a promotion, you got a job. You want to state somebody you have purchased a house, purchased a car. So giving good news.
traveling to visit a friend's family, news about a happy event, a wedding, anniversary. Now coming here to the seventh type of letter. What's the seventh type of letter? Is giving a bad news. Giving a bad news. What is that? Giving a bad news. So for example, somebody wants to meet you. You are given an appointment today at 10 o'clock. So somebody comes from far or near. You want to cancel the appointment. So you want to give a bad news. Sorry, I am unable to attend or commit or have the appointment to continue today because I have some other problem. So when you want to cancel an appointment, cancelling an appointment, a decision to discontinue a course, you are writing to your manager a resignation letter stating that you want to move on to some other company. So you want to resign from the job. Is a bad news, isn't it? Or you want to give a bad news. What sort of a bad news? You are studying in a college. You want to discontinue the college studies. So you just inform. It's a bad news. You are informing to the principal or headmaster stating that you want to discontinue your course. So giving the bad news. This is a sort of a letter, type of letter in task 1. Coming here. The 8th type of letter is very important. Giving a warning. A warning. For example, it's always a sad thing, isn't it? Giving a warning to somebody. For example, what? Okay, you are in charge of bank loans. Somebody has borrowed a loan. Somebody is unable to repay the loan. So you want to warn them, stating that if you don't pay the amount, overdue amount, the bank is going to take an action. The finance company is going to take an action. So you want to warn them, right? In a finance company, you are in charge of collecting the due amounts. So when the customers are not paying it properly, so you are giving them a warning stating that they have to pay the loan. If not, they'll be punished or the properties will be seized. So an unsatisfactory response, reply to a complaint or a problem, example, overdue payments. So my dear friends, what are the 8 types of letters are there? Giving information letter, requesting information letter, complaining letter, describing letter, relating an event letter, giving instructions letter, giving good news letter, giving bad news letter, giving a warning letter. You got it, sir? Now coming here to the point. Now it's an exercise. You have to say, sir, you have to take. Okay? It's in task 1. Identify what letter type the following would come from. Choose from the box above. One has been done for you. So, you are writing a letter. I am writing to complain about. I am writing to complain about the bad service in your company, whatever it is. So, what type of letter it is? First one. It is complaining letter. First one is complaining letter. Second, I am interested in obtaining some information about. So you're writing letter to some company stating that you want to get some information about a product, get some information about certain services. So what type of letter it is? You are requesting an information letter. So requesting information letter.
requesting information letter. So yeah. Third, I would like to request further details about. I will require further details about. What type of letter is it? Once again, it is the same thing. Requesting. Requesting information letters. Okay. It's quite easy, isn't it? Okay. Now, this type of letter, I am writing to draw your attention to. I am writing to draw your attention to. So, I am writing this letter to get your attention. So, what type of letter it is? You are giving information letter. It is giving information. You are giving information and trying to get their attention. So, giving information letter. Next, the sixth one is, if there is no suitable response, then I will see here sixth. If there is no suitable response, I will. What type of letter it is? It is a giving warning letter. So, you are giving a warning. So, giving a warning letter. So, this type of letters are called giving warning letters. Now, coming here to the seventh point. I'll be forced to take this matter further. I'll be forced to take this matter unless. So, your company has done a mistake. I'll be forced to take this letter. Unless. I'll go to court. Unless. What is that type of letter? It's a complaining letter. It is a complaining letter. So number seventh, I'll be forced to take this matter further unless. This is the seventh. Eighth one, as far as I am concerned. So you are writing a letter. In this phrase you are getting as far as I am concerned. So what type of letter is number 8? As far as I am concerned, it is complaining letter. It is complaining letter. Okay, next coming here. Ninth one. I strongly feel. You get a phrase like this in a letter. I strongly feel. So what type of letter it is? Huh? I strongly feel that so and so. So it's a relating letter. So number 10th, as I was walking along George Street, you get a phrase like this. As I was walking along George Street, I. So number 10th, what type of letter it is if it's the phrase comes? As far as I was walking along George Street, I. It is a relating letter. You are relating an event. It's a relating a event letter. Relating event letter. So number 11th, my house, the one on the left is. So you get a phrase like this, my house, the one on the left is. So what type of letter it is? You are describing. My house, the one on the left is. You are describing. So it is a describing letter. Now the 12th one, on the weekend, number 12th, what is the type of letter on the weekend? You are giving information. You are giving information. So it is a giving information letter. Giving information letter. Now you get a phrase, the classes here are interesting. For example, you get a phrase in a letter like this, the classes here are interesting. For example, so what type of letter it is? 13th. You are describing about the class. So it is a describing letter.
So dear friends, when you get a phrase, I am writing to complain about, it is a complaining letter. I am interested in obtaining some information. So you're requesting certain information letter. I would like to request further details about, it is requiring letter. I am writing to draw your attention, it is you're giving information letter. If there is no suitable response, then I will giving a warning letter. I'll be forced to take this matter further unless it is a complaining letter. As far as I am concerned, it is a complaining letter. I strongly feel it is a relating letter. As I was walking along George Street, I relating an event letter. My house, the one on the left, it is a describing letter. On the weekend, we usually giving information letter. The classes here are interesting. For example, it is a describing letter. Right, so able to understand? Hope you are able to understand. So letters are different types. So we have seen here 8 type of letters: giving information letters, requesting information letters, complaining letters, describing letters, relating an event letter, giving instruction, giving good news, giving bad news, and giving a warning letter. நண்பர்களே, உங்களுடைய prepare for IELTS புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங். இப்பொழுது நீங்கள் ரைட்டிங் ஜெனரல் டாஸ்க் 1க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். பேஜ் நம்பர் 169 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். I.E.L.T.S இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம். அது ரீடிங், ரைட்டிங், லிஸ்னிங், ஸ்பீக்கிங் 4 பிரிவுகளிலே பரீட்சை நடத்தப்படுகிறது. கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை வைத்து நீங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கும் படிப்பிற்கும் விசா பெறுவதற்கும் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளலாம். அதே போன்று அகாடமிக் என்பது வேறு, ஜெனரல் என்பது வேறு. அகாடமிக் வெளிநாட்டுகளுக்கு படிப்பதற்காக செல்லக்கூடியது, ஜெனரல் வேலை பர்பஸுக்காக எடுக்கக்கூடிய பரீட்சை. இந்த ஜெனரல் ரீடிங்க்கு என்ன வித்தியாசம் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், அதில் வரக்கூடிய ரீடிங், ரைட்டிங் 2 மாறுபட்டு வரும். லிஸ்னிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் 2 பேருக்கும் பொதுவாக வருகிறது. அதில் ரைட்டிங் எழுத்து பரீட்சை, அதிலே அந்த முதல் பிரிவு அகாடமிக் ஜெனரலுக்கு மாறிவிடும். ஜெனரலுக்கு பொதுவாகவே கடிதங்கள் எழுத வேண்டும். அகாடமிக் டாஸ்க் 1லே பொதுவாகவே இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் டேட்டாஸ் என்று சொல்வோம். உதாரணத்திற்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கடிதங்கள், எவ்வகையான கடிதங்கள், டைப்ஸ் ஆஃப் லெட்டர்ஸ், பல வகையான கடிதங்கள் இருக்கிறது. இந்த கடிதங்கள், பல வகையான கடிதங்களை அந்த டாஸ்க் 1லே கேட்பார்கள். உதாரணத்திற்கு கிவிங் இன்ஃபர்மேஷன், தகவல்களை கொடுக்கக்கூடிய கடிதமாக இருக்கும். ரிக்வெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன், நீங்கள் தகவலை கொடுக்க வேண்டிய கடிதமாக இருக்கும், அல்லது நீங்கள் தகவலை மற்றவர்களிடமிருந்து கேட்டு பெறக்கூடிய கடிதமாக இருக்கும். கம்ப்ளைனிங், நீங்கள் குறை கூறக்கூடிய கடிதமாக இருக்கும். டிஸ்கிரைபிங், விவரித்து நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு கடிதமாக இருக்கும். ரிலேட்டிங் அன் ஈவெண்ட், ஒரு நிகழ்ச்சியை அது சம்பந்தப்பட்ட தொகுத்து வழங்கக்கூடிய ஒரு கடிதமாக இருக்கும். கிவிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், எப்படி ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கடிதமாக இருக்கும். கிவிங் எ குட் நியூஸ், நல்ல செய்தியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கடிதமாக இருக்கும். கிவிங் பேட் நியூஸ், கெட்ட செய்திகளை நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய அந்த கட்டாயத்துக்கு ஆளாக்கப்படுகிற ஒரு கடிதமாக இருக்கும். கிவிங் எ வார்னிங், எச்சரிக்கக்கூடிய ஒரு கடிதமாக இருக்கும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த கிவிங் இன்ஃபர்மேஷன், தகவலை கொடுக்கக்கூடிய கடிதத்தில் டிராவல் பிளான்ஸ், நீங்கள் ஒரு சுற்றுலா மைய அதிகாரி, சுற்றுலா அமைப்பாளர், வெளிநாடுகளுக்கும் உள்நாடுகளுக்கும் சுற்றுலா அமைத்து கொடுப்பவர், நீங்கள் கிவிங் இன்ஃபர்மேஷன், தகவலை கொடுக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு டிராவல் பிளான், சுற்றுலா பயண விவரங்களை பற்றி நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய கடிதமாக இருக்கும். அரைவல் டே டீடைல்ஸ், விமானம் வரக்கூடிய நேரம், ட்ரெயின் வரக்கூடிய நேரம், அதை பற்றி தகவல்களை கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கடிதமாக இருக்கும். வாட் டு see and do on holidays, பொதுவாகவே விடுமுறை நாட்களிலே எந்தெந்த ஊருக்கு சென்று என்னென்ன பார்க்க வேண்டும் என்கிற தகவலை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கடிதமாக இருக்கும். அடுத்து இரண்டாவதாக ரிக்வெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன், மற்றவர்களிடமிருந்து இந்த தகவலை பெறக்கூடிய ஒரு கடிதமாக இருக்கும். இன்னொருவரிடமிருந்து தகவல்களை கேட்டு வாங்கக்கூடிய கடிதமாக இருக்கும். உதாரணத்திற்கு பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன், நீங்கள் ஒரு கல்லூரிகளில் சேர வேண்டும், அந்த கல்லூரியில் என்னென்ன பாடத்திட்டங்கள் இருக்கிறது, ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் என்னென்ன பாடத்திட்டங்கள் இருக்கிறது என்பதை கேட்டு பெறக்கூடிய கடிதம் எழுத வேண்டிய ஒரு கட்டாயமாக இருக்கும். உங்களுக்கு லைப்ரரி ஹவர்ஸ், நூலகத்திலே காலை முதல் இரவு வரை எத்தனை மணி நேரம் நூலகத்திலே படிக்கலாம், அது நூலகம் இயங்கும், வாரத்திற்கு எத்தனை நாட்கள் இயங்கும் என்று கேட்டு பெறக்கூடிய ஒரு கடிதமாக இருக்கலாம். And borrowers rights timetable information, borrowers rights என்றால் என்ன,
அந்த நூலகத்திலிருந்து புஸ்தகங்களை வாடகைக்கு பெறக்கூடிய தகவல்களை கேட்க வேண்டிய ஒரு கடிதமாக இது இருக்கும். ஸோ கிவிங் இன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர், ரிக்வெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன், தகவலை கொடுக்கக்கூடிய கடிதம், தகவலை பெறக்கூடிய கடிதம், கம்ப்ளைனிங் குறை கூறக்கூடிய கடிதமாக இருக்கும். உதாரணத்துக்கு ஒரு உணவகத்திற்கு செல்கிறீர்கள், உணவு சரியில்லை அல்லது சேவை சரியில்லை, அதை குறை கூறும் விதமான ஒரு கடிதம் நீங்கள் எழுத வேண்டியதாக இருக்கும். அது குறை கூறக்கூடிய கடிதம். நாய்ஸ் இன் லோக்கல் ஏரியா, நீங்கள் தங்கி இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு பக்கத்திலே அதிக சத்தத்துடன் உங்களுடைய பக்கத்து அண்டை வீட்டுக்காரர்கள் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பெரும் பிரச்சனை, ஒலி பிரச்சனையால் நீங்கள் குறை கூற எழுத வேண்டிய ஒரு கடிதமாக இருக்கும். டிஸ்கிரைபிங், விவரித்து சொல்லக்கூடிய கடிதமாக இருக்கும். டிஸ்கிரைபிங் லாஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, ஏதோ ஒரு கைப்பையை மறந்து விட்டு விடுகிறீர்கள் அல்லது உங்கள் இருசக்கர வாகனத்தை மறந்து விட்டு விட்டீர்கள், தொலைத்து விட்டீர்கள். அந்த இருசக்கர வாகனமோ அந்த தொலைந்த பொருளையோ அதை விவரித்து நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடிதமாக இருக்கும். எ ஃப்ரெண்ட், ஒரு நண்பனை பற்றி விவரித்து இன்னொருவருக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடிதமாக இருக்கும். எ பிளேஸ், ஒரு ஊரை எடுத்து அந்த ஊரினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள், அதனுடைய தனித்தன்மைகள், அவைகளை பற்றி விவரித்து எழுத வேண்டிய கடிதமாக இருக்கும். அதான் டிஸ்கிரைபிங் லெட்டர். ரிலேட்டிங் அன் ஈவெண்ட், ஈவெண்ட் என்றால் என்ன, நிகழ்வு, அந்த நிகழ்வை சம்பந்தப்படுத்தி எழுதக்கூடிய ஒரு கடிதமாக இருக்கும். ஒரு விபத்து, அந்த விபத்தினால் நீ என்ன பாதிப்படைந்தாய், அந்த விபத்திற்கும் உன்னுடைய பாதிப்பிற்கும், அதான் ரிலேட்டிங். ஈவெண்ட்டிங்க அந்த நிகழ்ச்சி, விபத்து, அந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக உனக்கு என்னென்ன ஆனது என்ற ஒரு தகவலை பெறக்கூடிய ஒரு கடிதமாக இருக்கலாம். A memorable event, ஞாபகத்தில் எப்பவும் மறக்க முடியாத இனிமையாக நிறைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியை அதை சம்பந்தப்படுத்தி நீ சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடிதமாக இருக்கலாம். அடுத்தது கிவிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒரு காரியத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும், ஒன்று எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று நீ தகவலை சொல்லக்கூடிய. how to get to your house, உன் நண்பன் உன் வீட்டுக்கு வர இருக்கிறான், அவன் எப்படி உன் வீட்டுக்கு வர வேண்டும், எந்த பஸ் ஏறி வர வேண்டும், எந்த ரோட்டில் இறங்க வேண்டும், எந்த ஸ்டாப்பில் இறங்க வேண்டும், எங்கு விசாரிக்க வேண்டும். அடுத்து how to use or operate a tool or a machine, யாரோ உனக்கு ஒரு செல்போன் வாங்கி கொடுக்கிறார்கள், ஒரு லேப்டாப், அதை எப்படி இயக்குவது என்ற அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், எப்படி என்ன செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு கடிதமாக இருக்கலாம். கிவிங் குட் நியூஸ், நல்ல செய்திகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு கடிதமாக இருக்கலாம். உதாரணத்துக்கு டிராவலிங் டு விசிட் எ ஃப்ரெண்ட், ஃபேமிலி, நல்ல தகவல் சொல்கிறாய், ஒரு கடிதம் எழுதுகிறாய் உன்னுடைய சகோதர சகோதரிக்கு, நீ அங்கே வரப்போகிறாய் என்று. நியூஸ் அபவுட் ஏ ஹாப்பி ஈவெண்ட், உன்னுடைய திருமண விஷயத்தை பற்றி, நல்ல மார்க் வாங்கி இருக்கிறாய், ஒரு பொருள் வாங்கி இருக்கிறாய், நல்ல தகவல்களை சொல்ல வேண்டிய ஒரு செய்தி கடிதமாக இருக்கலாம். வெட்டிங் அனிவர்சரி, உனக்கு திருமணமாகி 10 ஆண்டு காலம் 5 ஆண்டு காலம், அந்த வருடாந்திர நிகழ்ச்சியை பற்றி சொல்லலாம். கிவிங் பேட் நியூஸ், கெட்ட செய்திகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு கடிதமாக இருக்கலாம். உதாரணத்துக்கு கேன்சலிங் அன் அப்பாயின்மெண்ட், யாரோ ஒருவரை சந்திப்பதற்காக நீ சரி என்று சொல்லிவிட்டாய், அதை மறுக்க வேண்டும், முடியாது, சந்திக்க முடியாது என்ற அந்த கெட்ட செய்திகளை சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடிதமாக இருக்கலாம். டிசிஷன் டு டிஸ்கண்டினியூ எ கோர்ஸ், கல்லூரியிலே படித்துக் கொண்டிருக்கிறாய், அந்த கல்லூரியிலிருந்து விட்டு விலக வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கடிதமாக இருக்கலாம். வேலையிலிருந்து ராஜினாமா செய்யக்கூடிய ஒரு கடிதமாக இருக்கலாம். ஸோ நல்ல செய்திகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு கடிதம், கெட்ட செய்திகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு கடிதம். கிவிங் எ வார்னிங், எச்சரிக்கக்கூடிய கடிதம். an unsatisfactory response, ஒரு கடைக்கு செல்கிறீர்கள், பொருள் வாங்குகிறீர்கள், அங்கே சேவை சரியில்லை, நீங்கள் எச்சரிக்கிறீர்கள், நான் கோர்ட்டுக்கு செல்வேன், நான் வாடிக்கையாளர் கோர்ட்டுக்கு செல்வேன் என்று எச்சரிக்கக்கூடிய கடிதமாக இருக்கலாம். ரிப்ளை டு ஏ கம்ப்ளைண்ட், யாரோ ஒருவர் உனக்கு குறை சொல்கிறார் அல்லது ப்ராப்ளம், பிரச்சனையை சொல்கிறோம், இந்த பிரச்சனைக்கு நீங்கள் இப்படி தீர்வு கண்டு கொடுக்க வேண்டும் என்று எச்சரிக்கிறீர்கள். ஓவர் டியூ பேமெண்ட், யாரோ ஒருவர் கடன் வாங்கி திருப்பி கொடுக்கவில்லை, அதனை எச்சரிக்கிறீர்கள். ஸோ தகவலை கொடுக்கக்கூடிய கடிதம், தகவலை பெறக்கூடிய கடிதம், குறை கூறக்கூடிய கடிதம், விவரிக்கக்கூடிய கடிதம், ஒரு நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கக்கூடிய ஒரு கடிதம்,
இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய கடிதம், நல்ல செய்திகளை சொல்லக்கூடிய கடிதம், கெட்ட செய்திகளை சொல்லக்கூடிய கடிதம், எச்சரிக்கக்கூடிய கடிதம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஆக்டிவிட்டி 24, செயல்பாடு 24, இதனுடைய தலைப்பு பாருங்கள், ஐடென்டிஃபை வாட் லெட்டர் டைப் த ஃபாலோயிங் வுட் கம் ஃப்ரம். கீழே 13 வாசகங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வாசகத்தை பார்த்து இது என்ன மாதிரி கடிதம் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். Choose from the box above one has been done for you. இந்த மாதிரி கடிதங்கள் கீழே இந்த கருப்பு எழுத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அது என்ன மாதிரி கடிதம் என்பது சிகப்பெழுத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. கடிதம் என்ன? இது வாசகங்கள். I am writing to complain about. நான் ஒன்றை குறை சொல்வதற்காக எழுதுகிறேன். எப்படி என்று பார்க்கும் பொழுது இது என்ன கடிதம்? குறை கூறக்கூடிய கடிதம். I am obtaining some information about. உங்கள் நிறுவனத்திலிருந்து ஒரு சில தகவல்களை பெற ஆவலுடன் இருக்கிறேன் என்ற வாசகம் வந்துவிட்டால் இது என்ன வகையான கடிதம்? ரிக்வெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர், தகவலை கேட்டு பெறக்கூடிய ஒரு கடிதம். I would like to request further details about. மேலும் சில தகவல்களை பற்றி தெரிய ஆவலாக இருக்கிறேன். இது எவ்வகையான கடிதம்? ரிக்வெஸ்டிங் லெட்டர், கேட்டு வாங்கக்கூடிய கடிதம். I am writing to draw your attention to. உங்களுடைய கவனத்தை ஈர்க்க நான் விரும்புகிறேன் என்று இந்த வாசகம் வரும் பொழுது giving information letter, தகவலை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கடிதம். If there is no suitable response then I will. என்னுடைய கடிதத்திற்கு, என்னுடைய குறைகளுக்கு சரியான பதில் இல்லாவிட்டால் நான் இது செய்வேன் என்று எச்சரிக்கும் பொழுது, ஆறாவது இது எச்சரிக்கக்கூடிய கடிதம். I will be forced to take this matter further unless. இந்த விஷயத்தை நான் மேலதிகாரிக்கு கொண்டு போவேன் நீங்கள் ஒன்று செய்யாவிட்டால் என்று சொல்லும் பொழுது இது குறை கூறக்கூடிய கடிதம், கம்ப்ளைனிங் லெட்டர். as far as I am concerned, என்னை பொறுத்தவரை இதுவும் கம்ப்ளைனிங் லெட்டர். I strongly feel, நான் ரொம்ப ஆணித்தரமாக உணர்கிறேன், இது ரிலேட்டிங் லெட்டர், இது சம்பந்தப்படுத்தக்கூடிய கடிதம். as I was walking along George Street, நான் ஜார்ஜ் தெருவிலே நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இது ரிலேட்டிங் அண்ட் ஈவெண்ட், ஒரு நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கக்கூடிய ஒரு கடிதம். மை ஹவுஸ் த ஒன் ஆன் த லெஃப்ட் இஸ், என்னுடைய வீடு இந்த இடதுபுறமாக இருக்கக்கூடிய வீடு என்பது இந்த மாதிரி வாசகம் வரும்பொழுது அது டிஸ்கிரைபிங் லெட்டர், விவரிக்கக்கூடிய கடிதம். ஆன் த வீக்கெண்ட் வி யூசுவலி, வார கடைசி நாட்களிலே நாங்கள் பொதுவாக, இது தகவலை கொடுக்கக்கூடிய கடிதம், கிவிங் அன் இன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர். The classes here are interesting. இங்கே வகுப்புகள் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு இது விவரிக்கக்கூடிய கடிதம், டிஸ்கிரைபிங் லெட்டர். ஸோ நண்பர்களே, கடிதம் இன்றியமையாதது. அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் என்னதான் மாற்றங்கள் வந்தாலும் கடிதம் எழுதுவது மிக முக்கியமாக இருக்கிறது. ஒன்று கடிதத்தில் எழுதுவார்கள், இன்று இமெயிலிலே எழுதுகிறார்கள். ஸோ எப்படியா இருந்தாலும் எழுதுவது என்பது மிக மிக முக்கியமானது, லெட்டர் ரைட்டிங். ஸோ எத்தனை வகையான கடிதங்களை பார்த்தீர்கள்? 7 வகையான கடிதங்கள் பார்த்தீர்கள், 7-8 வகையான கடிதங்கள் பார்த்தீர்கள். ஸோ இந்த கடிதம் எழுதுதல் தான் டாஸ்க் 1 ஜெனரலிலே மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. இதற்கு 20 நிமிடங்கள் நீங்கள் செலவழிக்க வேண்டும். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.